TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli President Isaac Herzog warns Jerusalem's enemies not to test Israel's determination to protect its citizens. Israel, the United States, Egypt, Bahrain, Morocco, and the United Arab Emirates hold a meeting in Manama to deliberate paths forward on bolstering security cooperation. Iranian President Ibrahim Raisi insists that Israel's efforts to widen its circle of peace in the region will not help it guarantee Jerusalem's security. Jerusalem's political turmoil persists as both members of the coalition and the opposition are separately vying to dictate the terms and conditions that will ultimately bolster their respective position as Israel's parliament is set to dissolve, forcing the country into an unprecedented fifth round of elections within a time span of 4 years. Speaking at the start of the weekly cabinet meeting, outgoing Prime Minister Naftali Bennett implored his ministers to work with urgency since their responsibility toward the citizens of Israel continues, regardless of whether elections are being held in the backdrop. בזמן הקרוב לצערי מדינת ישראל תצא למערכת בחירות שבמהלכה פעולות ממשלה מסוימות כבר לא יתאפשרו כמו שאתם מכירים. לכן אני מבקש מכם, מכל השרים, לנצל כל יום, כל שעה וכל דקה שעוד נותרה כדי לנקות שולחן, להוציא לדרך, להאיץ את כל מה שאפשר לפני פיזור הכנסת. Late last week, during an Israel Air Force pilot's graduation ceremony, Premier Bennett seized the opportunity to highlight his personal conviction, as part of which the looming transition of power includes a state of Israel that is stronger and safer to live in. Bennett also utilized the opportunity of the Air Force graduation ceremony to reiterate his deepest conviction as part of a list of advice to the newly graduated pilots, in which he highlighted that crucial necessity to love the written word of God, which he proclaimed to constitute the only foundational connection of the Jewish people to their historical homeland. תלמדו ותאהבו את התנ"ך, את השורשים היהודיים שלנו, ותדאגו להכיר כל פינה בארץ שלנו, ארץ ישראל. אנחנו לא סתם כאן. יש סיבה. תמלאו את עצמכם בידע על אבות אבותינו, על המורשת שלנו, על תולדות שיבת ציון. אם למשל אתם נוסעים לירושלים ובדרך מתל אביב בצד ימין אתם רואים את לטרון, תעצרו רגע את הרכב ותראו איזה יופי, איזו שרשרת היסטורית. אתם יכולים להתחיל לפני 3,300 שנה עם קרב יהושע בן נון, שמש בגבעון דום. אחר כך תדלגו בהיסטוריה לקרב יהודה המכבי במאוס, קרב מבריק, שם בפארק איילון. אחר כך עוד קפיצה היסטורית, 2000 שנה קדימה, לקרבות מלחמת השחרור, הקרבות הקשים והעקובים מדם, שלא הצלחנו לשחרר אז את לטרון. זאת השרשרת של העם שלנו. בלי ארץ ישראל, בלי התנ"ך, בלי החיבור לשורשים שלנו, אין לנו משמעות. Israeli President Isaac Herzog, who was among the senior dignitaries to address the pilot's graduation ceremony, seized the public stage to voice his deepest appreciation for the outgoing Israeli premier. בשבוע הבא אתה עתיד לסיים את תפקידך. יהיו לך עוד הזדמנויות רבות להיפרד ממני ואני ממך. שיתפנו פעולה יחדיו למען ביטחון ישראל, בהערכה הדדית ובחברות, כשטובת המדינה תמיד לנגד עיניך, ועל כך תודתי הגדולה. The Israeli head of state continued by stressing Jerusalem's resolve to protect the citizens of the Jewish state, all the while warning the enemies of Israel not to test its determination. ביטחון אזרחי ישראל עומד למבחן יום-יום. אתגרים רבים לפנינו, גלויים לעיני הציבור ולעיתים סמויים מהן. איראן שולחת זרועות ארוכות של טרור לתוך ישראל, לגבולתנו וגם למדינות אחרות. אין אף מדינה בעולם
שהייתה נותנת לאזרחיה החפים מפשע להיות מאוימים אך ורק בשל זהותם. התבשרנו היום על ניסיונות לחטוף ישראלים ולפגוע בהם, והאמינו לי שזרועות הביטחון של מדינת ישראל פועלות 24/7 בפעולות סיכול ומניעה המזכירות לא אחת סרטי מתח ועלילה בהם המציאות עולה לפעמים על כל דמיון. אני מזהיר את כל מי שחושב לנסות אותנו. איננו עומדים בחיבוק ידיים למול האיומים. ישראל שומרת על חופש הפעולה שלה ומבטיחה את האינטרסים הביטחוניים שלה. ידנו הארוכה תגיע לכל מקום שנבחר בו, בכל זמן שנבחר בו ובכל דרך שנבחר בה. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi, for his part, underscored the unique responsibility of the Israeli Air Force within the context of the Israeli Defense Forces, the watchmen of the walls of the modern state of Israel. אני עומד על החומה, מדבר לעצמו השומר על חומות ירושלים, מדבר וחושב. מי חלם אז בכיתה שיום יגיע ואהיה אחד מהם? בימים אלו לפני שנה צה"ל כולו שמר על החומות. מבצע שומר החומות היה תגובה חריפה ובלתי צפויה מבחינת חמאס לניסיון שלו לפגוע באזרחי המדינה. זה היה מבצע שהשיג את הפגיעה הקשה ביותר בפרק הזמן הקצר ביותר ברצועת עזה. מבצע שהוביל לשנה השקטה ביותר מזה 15 שנה. והיה זה מפגן של עוצמה. עוצמת הכוח האווירי ושל תשלובת מודיעין ואש, המנצלת באופן מקצועי את ממד האוויר. הטייסים של חיל האוויר היו לאורך כל המבצע שומרי החומות של מדינת ישראל. תוך כדי המבצע הם פעלו בשתי זירות נוספות. צה"ל וחיל האוויר לא מסתפקים בהגנה מקו החומה, אלא יוצאים לעומק שטח האויב כדי לפגוע בו ובאמצעי הלחימה שהוא מנסה לבסס כנגדנו. אין מדינה בעולם שמתמודדת עם אויב בשש זירות שונות. אין צבא בעולם שפועל בשש זירות במקביל. זו התמודדות חסרת תקדים. מסכין ועד גרעין, מג'נין ועד טהרן, מתת קרקע ועד החלל. זהו גם מנעד הפעולות של צה"ל, ולחיל האוויר יש בו תפקיד מרכזי ביותר. While Israel unyieldingly works to fulfill its repeated pledged policy to be able to so-called protect itself by itself, it is also persistently committed to widening its efforts to guarantee the security of its regional partners. As part of this multilateral commitment, Israel's Foreign Ministry Director General Alon Ushpiz attended the first gathering of the steering committee of the Negev Forum, which was established by signatories of the Abraham Accords following the March 27th summit that was held in the southern Israeli community of Sde Boker. During the steering committee meeting, the 6 participating countries, including the United States, Israel, Bahrain, Morocco, Egypt, and the United Arab Emirates, decided to expedite efforts that aim to enhance security, prosperity, and stability in the Middle East. Moreover, the respective representatives who attended the meeting discussed operational paths in which the intended objectives could practically proceed. Nevertheless, while efforts are being made to deepen regional security cooperation, Iranian President Ibrahim Raisi, during a visit by Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi, proclaimed that Israeli efforts to normalize relations with regional countries could not enforce the peace of Jerusalem. تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی نخواهد. It is important to know that the visit by Prime Minister al-Kadhimi was made after the Iraqi leader held a separate meeting with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud on Saturday in the city of Jeddah. According to a statement published by the media office of Iraq's Prime Minister, both discussed bilateral relations and economic cooperation, all the while stressing Iraq's role in efforts to establish regional dialogue, specifically between Riyadh and Tehran. Nevertheless, while bilateral relations between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran remain tense,
Tehran's influence over Baghdad is once again on the rise. The dramatic shift in Iran's favor evolved after Iraq's nationalist Sadrist bloc, which became the predominant political force in Baghdad's parliament after the October elections, and whose leader vocally opposes foreign interference in Iraq, resigned 2 weeks ago after months of stalemate over forming a new government. بعد استقالة أخوة لنا في مجلس النواب من نواب الكتلة الصدرية وتقديمهم إلى الاستقالات التي نأسف لهذا هذا الطلب، كنا نتمنى أن يبقون مع أخوانهم في مجلس النواب، وهنالك بيان للقوى السياسية قبل نهاية الجلسة يتضمن الحديث عن هذا الأمر وإشارة إلى كتاب Following the swearing-in of the new lawmakers, the Iranian-backed political bloc in Baghdad re-emerged as the most powerful force in parliament, yielding 130 mandates within Iraq's 329-seat parliament. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important for us to keep underscoring that TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider making a financial contribution that in turn will enable us to sustain our ongoing operations. Additionally, I would like to encourage you, pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.